Get out of my city or die! Какой-то... Так, ну-ка. Писсуар увеличит урон наносимый. Полевая способность ударная волна. Прикольно, но... Меня устраивают, какие стоят амулеты. Эх, вот это бы способность. Может подождать, пока заполнится. Просто забежал туда один раз, юзанул. Ну, и трассы не надо. Так, ну здесь где-то же должны быть защитники. Это нет. Киллеры. Никого нету. Ладно, потихонечку начнем истреблять. Там. Вот. Ну сейчас как раз Машка заполнится. Все. Все. Пока. Set her loose. They have a curl. Такого врага тоже не помню. Attack. Ready? What do you think?
something. You need to stop it. Whatever it takes. Что он делает? Накапливает энергию, а потом... Well done. It's down. Then let's make this. А, надо было сбить. Мы, наверное, сбили атаку. Если бы не сбили, то был бы конец. Stand fast. Да он задрал бегать. А я еще и погибаю. А и как обычно, чуть-чуть хп у него остается. Сейчас либо он сдохнет, либо я. Вообще, всегда одна и та же история. Но... А, еще встанет и укокухает, наверное, меня. Не? Ха-ха. Ай, бля, уже второй такой босс подряд, которого так вот просто на последнем ударе, либо мне, либо ему мы выигрываем. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Jill! We meet at last, Sid. Or should I say, Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Fuck. Now, on to the festivities. That's just great, that is.
I suppose it's up to me then. Headsman! Where do you want me? You! Bring the prisoner! Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Gav! Shh. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. But the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Nearly forgot. Hold on, Jill. I'm coming. I have to get to the courtyard. Don't you let her die. I hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Да, собака тоже доминант. Тоже особая. Ну давай, Кубка уже. Нормально, хоть помашемся, хоть с кем-то. Может, хоть кто-то меня сегодня сможет побить. Come, Lord Rosfield. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry! Need this? Much obliged. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Take all of their heads!
care to explain what the fuck your dog just did? Ну, у нас собака теперь рулит. That includes you, Toggle. I can try. Help me, boy. Still breathing, are you? Excellent. Then Lord Kupka's reward shall be ours. I thought bad news always came in threes. Let them come. Первая смерть в стрим. Окей. С самого начала? Ого! Это все серьезно прям. У меня было 80 контрольных точек. Есть. That includes you, Toggle. Я не знаю, Бёрш. А что там, не идет, что ли? А что с ним случилось? Я ж не знаю ничего. Ты ж скажи. Он прервался, потом минут через 20 возобновился. А сейчас он идет или нет? Я и смотрю, никто не пишет что-то. Прервался, потом через минут 20 возобновился. Ха-ха. И сейчас ты не видишь комментов. Нет, а мне что-то пишут? Не вижу.
Так а стрим сам идет или не идет, я не понимаю. Походу не идет. Погоди, так у меня вообще, наверное, все зависло. Сейчас идет? Бля, у меня не идет. Я ничего не понимаю. У меня просто картинка висит. У меня просто картинка висит. Ура, первая, верно, Саша. А я не видел ваш эти. Погодите. Я вообще никого не видел. Ребят. Бля, как? Погодите. Пишу. Ну, сейчас вижу. Ребят. Ладно, ребят, Верш, а напишите кто-нибудь в чате. Сейчас, пожалуйста. Я другой открыл. Я не знаю, я ж не знал даже, что у меня тут все остановилось. Так, проверка, вижу. Это прям ужасное. Подожди, этот чат не работает, получается. Похоже, сам YouTube позабыл трансляцию. Я не знаю, я вообще ж ничего не трогал. Бэнк, привет. Да, тут, наверное, никого нет. А я не знаю, думаю, еще одну. Никто не пишет, никто не говорит. Есть. Бывает же. Короче. Такое первое место. Которым прям надо подраться. Сейчас началось где-то по 40 минуте. И на минут 20 прям прервалось, да? Да почему? Как-то плохо он тут хилится. А, он хилится только когда бьет. Бля, сейчас два засранца эти будут. Так, а сейчас, Верш, проверка, тут проверка, там проверка. Ты не понимаешь, что произошло. На 40 минуте? Так, и что, до сих пор ничего не было? Так оно везде, как я понял, зависло было.
Let them come. Так, тихо вот. Охереть, опять хп нету. И ярости нету. Бля, ну это смерть. Нет, надо это... Если прям аккуратненько сыграем, то получится. Ребят, там опять не идет. О, побили. Говорю, поскольку аптечек на харде не восстанавливается, то это место уже без хилок пришлось проходить. На харде тут, наверное, пожестче. Не, ну, сейчас прям... Даже, наверное, первый раз за всю игру какой-то челленджик небольшой появился. Ты мне, Верш, пиши, пожалуйста, где идете и не идет. Так ты скажи, сколько еще раз? 20 минут стрима прогорело? Или 40 минуты и до сих пор? Так это ж до хера. Это очень много. It's over. For now. But I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Ты без стрима Cook ты is миссию dead. прошел, говорит. So you get in there and finish the job, eh? Go on. If they come again, we'll hold them back. Класс. All right. But be careful. Какой-то невероятный сбой произошел. А у меня, видишь, Верш, аптечки некуда девать. Прям нет места. Вот. И стильная, и слабая зелень. Послушай, Верш, так а в 7-й части в ремейке такая же вот с боссами тема. Контрольные точки и дела, да? Посреди драки. Just enjoying your entertainment. How gratifying. Have you come to defend your father's throne, Lord Rosfield? The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people, a veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. No! Игра раскрывается. Ну так до этого ты ее узнаешь, эту игру, а потом раскрывается. Вот класс. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. Что? And my relief to learn that you had taken up his thrice damned name.
Там была башка Сида? Не понял. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. If you choose to bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so Башка I did what все-таки he Бенедикта, да? It was me all along, Hugo. А, так это же убил, да, Клайв. Точно. You killed her. Ну да. I did. Получается так. Then I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed that dream, ground it into dust. Hear me, Rosefield! You will pay for what you've done. Лёш, ты хочешь сказать, что вот это еще только середина игры? Сюжета? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? Офигеть. You're not the only one У who's меня seen такое the ощущение, как будто я world уже, fall знаешь, вот apart around them. где-то уже надо закругляться. Как игре. You'll get no pity from Жаль, me, Kuka. все-таки шестнашка. Как и я в нее верил, наверное, никто не верил. Mercy. Да, чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Конечно, не то, чего я ждал. Я же уклонился. This time, you learn what becomes of those who dare to cross me. I'll kill you. Nice try. А, собака не лечит. Так. Она у тебя есть версия для PS5, да? Есть. И вот где логика творцов этих? Семерку делают без русского перевода. Шестнашку с. Нифига себе, я ему копейки снял только.
Музыка совершенно не подходит к драке. Я уверен, что 7 на миллиард % лучше, чем эта игра. Вот интересно, ремейк 7.2 они переведут или хрена? Все, сейчас превратился в доминантов. Ой, в этих. Защитную силу и будем сечься. 100%. Так вот я про это верши говорю. Смысла никакого. Тут я с тобой полностью согласен. А он не может. Клайв танец получается, да? Да, после этой атаки надо еще раз уклоняться, а не бить его пытаться. Почему-то он ее не контрит. А должен, по идее, контрить. И вот сейчас еще удары. Да я контрил. Ну, этот босс вот еще более-менее нормальный какой-то. А, толчки. Но это еще босс нормалек. Наверное, первый такой жестковатый за все время. Первый, возможно, самый сложный даже.
И он начинает, смотри, что творить. Да я уклонялся. Тут он быстрый стал. Чё? О, хорошо, что я оттуда вышел. Первый босс, на котором я реально напрягаюсь. А это что было? Так он стоит и получает сам. А что он делает? Воу. Бля. Немного другие атаки. Интересно, откуда она... Ну, где-то у нее там под конец будет хп, скорее всего. Да. Вот он. Он не может не... Он попадает специально. Да, бля, я на уклон, клянусь, жал. По барабану чуваку, просто все равно. Игнорит, что я прожимаю, не прожимаю. Вот если бы с самого начала с ним драться и до самого конца, он был бы жестким, даже вот на вот этой сложности. Можно даже с хилками было бы. И было бы достаточно тяжело.
по идее, должен сдохнуть. Да, сейчас ультанем и все. Ну, хотя сколько он раз? Один раз я проиграл, получается. Первый раз что-то было более-менее интересное вот за все время. Ну как так? Частица земли. Да, заберем мы сейчас его силу. Вместе. С землей обращаться. Подружимся с почвой. А, еще ж они должны подраться. Превращенные, такого быть не может. О, кисти отрубил. Ха-ха! Это в финалке я вижу. В Final Fantasy играем? Ультра жестокость. Ладно, ниндзя гайден какой-нибудь там. Понял бы. Ну, финалка. Удивило. Да, его сила в нас, я же говорил. А неужели он не превратится даже? А как я же из него всю силу высосал? There. You mustn't get yourself worked up. Ха-ха, что это было? Какой-то дохляк подошел. Дал по пузу и ушел. Не всю силу я забрал, да? Частичку. Это жесть. Ну из Бенедикты вот она высосала, по-моему, всю силу. Она еще психовала. А нет, она потом, кстати, после этого превратилась. Точно. Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Слышь, Лёш, а скажи, пожалуйста, у меня стрим поделился на 2 стрима или это типа как продолжение того стрима сейчас идет после сбоя этого? Gav, we have to find Clive. Right, sorry. You missed one. We were worried. So was I. I was so close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. А 2? You didn't see the one who took Прикольно. Cooper away. So, А, what поэтому do я you и не think видел they came here предыдущие to сообщения. save him? Well, I'll be
fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. So what do we do? Ложка канала на заставке. Накрывает, короче, этот YouTube бывает. We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Да кубку надо было добивать, это ж понятно. Aye. Следующая битва, значит, Alright. будет когда Give us a в обращенном chance to solve the состоянии. riddle of your magic mud, too. Щеночек тоже доминант. Hey, how you feeling? Ready to go home? Так, сейчас привыкать к 4 стихиям. Их пока все прокрутишь, офигеешь. Отдрифчивает на карте. А, придется выбирать, но это хорошо. Это очень хорошо. Just look at the state of Я уже you. к этим You're привык. more of a wreck than this Ну ладно, place. выберем. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Отдых — это арест? Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? Прикольнулся And только what the что. hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to And I'll talk to Tomes. the lawsman. About what? About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before. I'm betting Tomes will have... But what I want to know is... It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know. Will do. And you... Jill. Listen to Taya. I will. Thank you. Прикольно. А как поменять? Так у меня и... Подожди, а в способностях, получается, новая ветка есть? Еще будет раз, два, три. Гейт.
О, вот это прикольно. Так, я, наверное, вот это прокачаю. Ну-ка. Не, это ерунда, это понятно. Это по области. Это стоит. Вот эту вот, на вот эту поменять по-любому надо. Будем кишки набивать по полной. Так, стоп. Снаряжение. Мне нравится. Выглядит неплохо. Может, потрясение можно поменять на что-нибудь. Да, между тремя я уже стихиями привык переключаться. Нормально, удобно. Сразу было неудобно, а теперь нормально. Is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? She's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's did what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Curse Breakers and their other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything. No leads yet. All right. There he is. Ну это кто? All right, Clive. Still busy О saving the нет, это же world? Леон! Леон! Help me! А, только косу надо обрезать. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. Дочь You Сида? try concentrating with Понял. all that. All right, all right. А так она знает, что случилось? How Или long нет? will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Все Breath of fresh просто air. офигели. Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my guilt? Huh? My fee for bringing Mid across. That lit. The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Да, склада у нас пока не было. Shouldn't you be getting some rest soon? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop. Mid, you've only just... And I've been thinking... Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to... But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time... I know that I can help the people here. And I... Well. All right. Oh, I knew you'd say yeah. Which is why I wrote up a list of jobs for you. for me? Who else? First things first, I need equipment and materials to start. There's the designs О, for the stuff I начинается need, какая-то and the жесть. stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow. Is that everything? For now, I'll let you know. Серьезно? Where to start?
подожди, выполнить просьбу МИД. Поговорить с тем, поговорить с этим. Короче, давайте сделаем перерывчик на пару минуток. И будем продолжать.
Так. Короче, начинается очень интересная в финалке. Sid's gonna chop off Kupka's head this time. You were born in Rosalith, weren't you? Очень интересные сюжетные задания. How's it coming along? Поговорить с тем, а то скажет, ну, я помогу тебе, если ты поможешь мне, и начнется сейчас по ходу. Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask. Here's the list. Think you can find everything on? This lot won't be much of it. Excellent. It's paid 100 times over. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you. Нет, пока все идет гладко. А, надо было посмотреть, что там появилось нового. You busy? What does it look like? I have a commission for you. She requires certain... Do you think you can make them? Bloody hell. Was she planning to... I'll see what I can do. My thanks. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Clive, what do you want? Точильный камень. А у нас, да, здесь вот по пятерочке накидывает, и если точишь предмет, то плюс 10. Давай, почему? No scratches, right? Охотничий пояс. Он лучше. Should last you a good while. Вот мифический браслет топовый. Так, что можно заточить вот это? My best work, but it'll do. А, такое аж оружие не улучшается почему-то. Неужели дальше потом прокачка не откроется? Плюс 3, плюс 5 там. Не верится прям. And? Откроется? Как мне в самый низ попасть? Тут. Так вот. А хорошо, а в новой игре плюс. Да, скольки можно точить? Так а зачем? Там просто берешь самое последнее оружие, самое лучшее, и прокачиваешь его. Или там еще новое какое-то появляется. Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom. And she needs... So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss, but I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is... It don't have to be me, though, does it? What about, you know, the one over at Martha's Rest? That's right. I'll ask Martha if she can spare him. Вот. Least I could do. Понеслась. А плюс сколько это будет там? Плюс 5. Так здесь смысла от цвета нет. Здесь только две характеристики. Урон и оглушение. Но я вот этого вообще не пойму. Вот эта игра, это уже... Здесь вообще... Ну ни капли не РПГ. Здесь нет вообще ничего от РПГ. Ah, Clive, what brings you to the rest? Home finds itself in need of an extra carpenter. Просто получаешь по пару навыков, ну и можно их улучшить. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha.
He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Far as I know, he's... I'll look from there then. Давайте посмотрим, может туда можно как-то быстро переместиться. Непонятно, откуда его проще. Наверное, отсюда. Здорово, Техас. А Чокобу... можно. Я думал, Чокобо отобрали. Как оно, Техас, отдыхается на родине? Нормалек? Ну, конечно, ништяк. You do, Bernard. Martha said I might find you here. Building a workshop, you say? Well, that beats and if Martha didn't mind me being gone a while, I couldn't ask. Я же говорил, что вот так вот будет. Услуга за услугу называется. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and boats. It's the least I can do. Well, thank you kindly. Одолейте существ всех? Легко. Одним нажатием кнопки. Нет. Мне надо прокачать еще что-нибудь такое, что бьет по области. Чтобы добивать их. Вы вроде. Чего? В примере вроде показывали, что он дольше бьет. Еще враги. Вау. Зажимать надо. И вот эту атаку тоже зажимать надо. Нет. Да, тот удар, который был первый, его, наверное, надо было вкачать, и он бы наносил прилично урона. Подождите, я почти скончался? Я уже так обнаглел?
перестал следить за боем. Вивер. Сокращенная виверна, да? Чтобы дольше бил, надо зажимать квадрат? О! That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there. Ну, индикатор я видел. Но на том ударе, где много... На той способности, где много ударов, индикатор не появляется. Но я потом посмотрю. По-моему, там нету индикатора на той атаке именно. Мне нравится, как она визуально смотрится. Мне показалось, что она снимает много ошеломления. Ошеломляет, в общем, хорошо врагов. Shouldn't you be getting some rest? All right, Clive? You've... I am. I've placed your various orders, and a carp... That's brilliant! Is there... Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. Отстрелялись супер крутым заданием. О, я могу, наверное, там какую-то награду за очки славы забрать. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Ah, Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. Что там с нашей псиной происходит? Пойдем узнаем. А что тут знать? Она тоже как ему превращается. What's everyone whispering about? Jill looked white as a sheet when they... Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something. Where did you get him? Like, in... My father brought him back from... They were crossing a snowfield when they heard his cries, and... seeing no sign of his pack. What do you reckon, Tomes?
It certainly adds weight to the Clive. I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frost wolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his name. What? Fenrir the Frost Wolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant. У нас же уже есть доминант Шива. A girl from the northern territories, and one awakens as the dominant of Shiva. You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to King... Quite. Though Torgal's power, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're... And regarding your original concern, you need not fear for why the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. It is. Well, I couldn't have done it without you. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this will. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. I think I'll wait till Mid's away and take it to Давайте-ка заодно награду заберем. Где тут этот граммофон стоит, чтобы музыку сменить? Лента оркестра «Роза». Вот. Медальон священника. Это что будет с ХП связано? Далеко, блин. Далеко. How goes the hunt for Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places. But nothing... If only we knew for certain by what route he... Well, if anyone can piece this puzzle together, it's you. What? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming it. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Это же вот дядька. Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here. Дядька веселый.
Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Так, подождите, там мать, этот пацан Багамут или кто? А кто он является матерью Клайва? We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. То есть они сводные братья, получается, с этим малым, да? May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Ну, вот этот отец женился на Клайвом матери, а это его сын. А этот уже Оливье от нее и его. Получается, они сводные братья. Как бы. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, Что такое бастард? what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmecs to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. В результате измены. Измены жене или мужу, да? Граждан, говорит, нарожать можно новых. А, я понял. Но все же они двоюродные... Ой, сводные братья, получается. Салют, Аки. Yes, sire. Нет, в этой игре это нереально. Как бы даже не хотел. Тут надо прям коротко все равно все вывернуть и развернуть. Не получится. Слишком много персонажей, слишком много всего происходит, и все это связано, это мозг просто взорвется. Краткий сюжет, говорит. Я сам тут порой не понимаю, кто есть кто. Вот этого вот этот мужик нагулял. Это, в этом мы разобрались, як. И у этого парня очень классный дар. Превращаться в Багамута. Багамут — это защитная сила, бла-бла-бла-бла-бла. Долгая история. Return to your camp and await my orders. И он должен, как я понимаю, сидеть по правую руку от его лучезарности. Я за кого играю? Вообще за другого. А я играю, вот женщина, видишь, там сидит императрица типа. Вот она. Я играю за ее сына, которого она там предала своего мужа, теперь вышла замуж вот за имперца, хотя она была из другой фракции. Ну тут жесть. И вот это рассказывать. В общем, она против своего сына. И против своей бывшей фракции, которая, по сути, уже не существует. А какие у него планы? Измены.
Ой, тут я же говорю, а кто так и не расскажешь. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Не женские. Ну, у женского персонажа есть подруга. У мужского. Женский персонаж. И они почти один раз даже поцеловались. И почти один раз даже грусть показали. Но в этой игре этого, конечно, не покажет. Ну, поцелуй покажет, но грусть 100% не покажет. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Вот главный герой. Зовут Клайв. Сюжет в игре очень классный. Нереально его вкратце рассказать, тем более, что мы уже рейтинг 12+. Скорее всего. Мы уже больше, наверное, половины игры прошли. И вообще все так прям запутано, ну. Толком не объяснишь, кто есть кто. Вот это его дядька Клайва, который думал, что Клайв погиб. Вот когда-то мы обращались к нему за помощью, а он помог, теперь приехал к нам. Но если мать его узнает, что дядька общался со мной, то она его порешит. Сразу смерть. И вот что-то дядька приехал к нам. Почему, непонятно. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful, as are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish, which is why I came, to learn the full truth of the matter. So you were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalethapul. I was. Then I have questions for you. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 20 миллионов гилов, ничего себе. 2,000? Неплохо. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most in... Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still... What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show... Так, вот тебе. Читай и вникай. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts? But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waloed friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists'
not the Republicans who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Немало. Там еще 3 доминанта нам, 3 силы доминантов должны дать. То есть только поэтому немало. Понимаешь, что немало. The men seemed almost crestfallen, as if they believed, or were made to believe, that their You have a keen mind, Lord, and you have your answer. To find Kupka, you have merely to It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic... allow me to accompany. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. Very well, but be quick about it, my boy. Ну, балабольство здесь, конечно, пихнули немало. Сказать теперь, куда мы идем? Ну, какое дело? Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving. You're not going in there alone. Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. I won't risk any more than I have to. The Lanza and the Fang are all Kupka's. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. Да, он имеет в виду сюжета. Если еще дома проходить, то это вообще жесть. Thanks. So, what about your uncle? Don't look so worried. Thank fuck. Gav, Otto, you can count on us. Магазин. Сбегать, что ли, в магазин? Хотя там, наверное... Да, мы ж... All right, uncle. I'm ready to depart. Shall we? Только недавно обновлялись. Come, let us away to adventure. Убивающий прием я свой персу прокачал. Ликвидирующие врага. О, новая локация какая-то. Помнил же? Эй, а подружка, кстати, с нами вот просто не пошла. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Загадка пов. Our destination lies over that Ну, тут миленько. beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings. 28 левел. А у меня какой там? Хоть 30 уже есть? Я не обращал внимания. Вот тут FPS получше. Прям чётенькие. Пустыня, ничего нет, нагрузки железа нет. Красота. И чётенько, красивенько. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. О, следы остаются.
Как это называется? Зеленые места, редко натыканные, что у меня вылетело из головы в пустыне. Саванна, да? А, оазис, точно. А саванна? Путаю. Чокобы загорели просто. Солнце все время. And such a long ride from Stone here. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores. Афроамериканские чокобы. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Да вы подраться дадите нам еще сегодня? Или это уже на час будет час? Вот балабольство. Вот, Верш, скажи честно, в Death Stranding меньше разговоров, чем здесь, или нет? Мы просто, наверное, час уже смотрим катсцены. А в Death Stranding меньше? Серьезно? Good day to you. Eating? Have a good day. Hungry? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with Там сюжет lentils and лучше. honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Ну надо ж мне как-то добраться. Вот там почему-то дрифтит у меня DualSense. Вот аж бесит. А там игра про ходьбу. Раздражает, когда главный герой начинает там все время идти влево. А еще на Ведьмака грешил. Великолепный век. Я про Великолепный век сегодня слышу второй раз. Первый раз от Мусика, а второй раз от Техаса. А тут есть, кстати, Аккард. Ай, парень этот тут. Братик. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. Вот так. А это брат главного героя. А главный герой думает, что он его убил. Yes, Он был в ярости. you must at least agree to take your medicine. Он на самом деле жив. Прошло уже много времени и лет, и все уже, видишь, выросли там на лет 5. И этот брат идет по каким-то своим целям. Ты все время по каким-то своим целям. У других, и у третьих, и у пятых тоже свои цели. И все это так здесь перекручено, перемешано. А ты говоришь, расскажи сюжет вкратце. Я тебе могу по факту рассказывать, кто есть кто. Насколько понимаю я лично. А я могу тоже ошибаться. Так, здесь не выбираешь, какой у тебя класс. Ты якобы можешь там, наверное, приоритет чему-либо отдать. Скорее всего, какой-нибудь мини-билд тут есть. Кого пойти.
I Ну, в hear they основном ты got our воин. guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Ну, 100% есть какие-то амулеты на, знаешь что? На магию. Я видел амулет, который автоматически заряжает. Ты каждую из магий можешь прокачать. Там огонь 3, молния 3, т.д. и т.п. Какой-нибудь амулет будет на урон, на откат. Ну, минимально можно, скорее всего, что-то сделать. Но это тут вот... Меня вот этим эта игра и раздражает. Они как-то... Здесь кроме сюжета реально больше ничего нет. Вообще ничего. Другие финалки как-то лучше. В этом плане именно. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Хотя 13-е тоже все просто. 15-е тоже все просто. В 12-е нормально. 10-й, 9-й нормально. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. В общем, это уже не РПГ. Хотя Final Fantasy это всегда JRPG. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Антагонист. Ну да, он там такой ходит. Никого не боясь, не прячась. О, смотри, сейчас будет драка. Одна кнопка нажимает и все. $210 часов. Ты, конечно, дал, так дал. Вот как-то так. Из этой игры попытались сделать слэшер. Но слэшер довольно-таки очень простой, по сути. Мало всего. В Ninja Gaiden реально возможностей в миллиард раз больше. Там этих комбо одних понавыучиваешь. И вот если прям все это использовать, офигеешь. Такая сложность в чем? Вот я даже без хилок играю, чтобы хоть в чем-то была сложность. Потому что, по сути, ее нет. Небольшой отзыв. Здесь открывается сложность хард после первого прохождения. И на ней можно играть только на НГ+. То есть прокачанным персонажем. Но прокачка здесь максимально 50 уровень. А там он надлевается до 100 уровня максимум. То есть еще столько же можно прокачаться. Ну, ты это все вот проходишь по кругу, только в более утяжеленном варианте. Но Верш говорит как бы нормально вроде. Идет. Как я понимаю, без особых проблем. Новая игра плюс. Так когда ты проходишь игру и можешь начать опять новую игру, только уже вот таким персонажем, которым ты закончил эту игру. То есть прокачанным, вся шмотка, все оружие, все магии переносятся в начало игры. И погнал по новой. Это НГ+. Nev Game Plus, да.
Clive? Тут где-то братик. What is it now? А ты что, уже по третьему кругу проходишь игру? It's nothing. Let's go. Но дальше, чем я, явно, да? Офигеть. Как ты так 2 раза прошел игру, я еще ни одного. Нечестно. Поскольку ты играешь в день часов? Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Играю. Поскольку ты играешь часов? They've closed the road. Я на больничном. 24/7, в общем, да? It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. Слушай, сколько ты уже всего на больничном? Нормально ты так. Получается, как отпуск практически. Rosina Dalamil. Woman, but how will we find her? We know not. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest, I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. And that's exactly what I mean to do. Вот начинает узнать, кто в городе главный. Поговори с гражданами. Месяц уже. А, получается отпуск. Thank you for your custom. А с кем говорить-то? Light it for Gilbert's sake. Anything I can То есть, help по you with, сути, Travis? крафт не надо. Здесь вот тоже впихнули вот вроде всякого, но это до такой степени нафиг надо тут, что не передать словами. Плюс 20 единиц урона, плюс 10 единиц урона. Каждый раз ты получаешь что-то прокачанного, и то на плюс 2 только. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. Thank you. Oh, you wouldn't happen to know? No. Well. What do you want? Can't you see У I'm нее busy? такой цвет глаз. I won't keep you long. Глаза как будто I'm looking выцвели. for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the street. The owner's only a young sprig. But he's got... The Briar's Kiss, you say? Вот. Поцелуй верстака. Класс. Класс название. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Так, где же поцелуй верстака? Наверняка у него самый крутой меч есть. Это здесь. How many times do I have to tell you?
Can I help you? Yes, I'm a long-standing pillar of your community. Then you should ask Ferd. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old... Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you. Ух, побегушки, побегушки, пару часиков, одни побегушки. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. Are you... I am. I hope so. You've lived here for some time. Do you know Rosina Dalamil? We believe... And what business? She was a close friend of mine. I was hoping... Very well. Go to the bordello. I'll arrange... Ух ты. В борделе работает та, которая нам нужна. Интересно, кем? Only as far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Хорошо, и если я туда выйду за территорию, вот за красный лучик, это все? Нет, здесь индикатора на этой атаке нет. Максимально неудачный слэшер. Ну, тут хотя бы сложность нужна. Хотя бы сложность. Это бы как-то приукрасило бы. Что-то я, в общем, качался. Качал то, что мне... А, я не могу выйти за него. Ну, это хоть это радует. Who are you working for? He wanted us to test you. Though one could hardly call that. Lord Furder? Look what the cat dragged. Your skill with the blade is rare indeed. A fitting talent for... You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the... That isn't my decision. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be in... Yes, man. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Локон любви. Названия такие крутые. Уже бы Лона любви назвали. Красивее было бы. Локон. Is this the place? Или чрево любви было бы еще лучше. So it was the young. So much for Rosina Dalamil being a woman of It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw... Sorry. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. See that he gets it. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. Ал? Это ты? Аладдин? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that.
Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. Класс. And Сейчас so надо for you, доказать I ему, что too мы have крутые. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Busy man. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. Don't tell me you're going to listen to this swaggering... We might as well hear him out. It's only natural that an ally, assuming he is an ally, of course. 5 years ago... And yet even then I had more good sense than a man. Oh. But enough of the pleasantries. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until... What trouble? If you're going to give us orders, be clear about... Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey. What did you call... My apologies. A word of advice. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for... Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this... I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Что? Все, ребят, я сохраняюсь. Ну-ка, был 28-й. По 2 левела на стрим. Все, на этом моменте я завершаю стрим. Если вам понравился мой хардкор, не скажешь, моя игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу ВКонтакте, ссылочка есть в чате, в описании, чтобы стримы не пропускать. Хорошо, всем вечера, ребят. До завтра. Может, до послезавтра. Не знаю. Инфа в группе. Всем пока.